मैले कति ट्राई पनि गरेँ क्या लाइक ओके यत्रो वर्ष मेहनत गरिसकेँ यसमा गरेँ त्यो त सबै वेस्ट नै गयो नि मेरो फोटोग्राफीको करियर पनि थियो होइन लाइक आई वाज वर्किङ इन जब्स लाइक द्याट पेड मी लाइक $100 an hour इजिली सो लाइक इज दिस रियली वाइज भने यस्तो खालको कुराहरू पनि आइरहेको हुन्थ्यो होइन तर द गट फिलिङ वाज सो स्ट्रङ द्याट आई जस्ट कुन्ट लाइक अब हुन्छ नि succumb to that all those other kind of like thoughts every word in that movie really resonated with me okay, that thoughts become things I know like you shape your own destiny but as the words or kinagi I was also looking back in my life where I was actually creating my own destinies without knowing it okay so mere thoughts ko karanle garदाखेरि मेरो life बन्दा छ whether it be positive positively or negatively exactly के हो भन्दा पनि it's this feeling of belongingness okay you see, I think it was always missing, and I didn't know what it was. It was always the search for trying to be more or find more. होइन तर नेपाल आउने बित्तिकै त्यो कुरा चाहिँ like it just felt complete for me. के Hello and welcome to the Reset Mantra with me, Sabina Maharjan. I am so excited about today's episode. Today's guest is Gaurav Sitaula, a mindset coach, NLP and hypnosis practitioner, and the founder of Meditate Nepal, the first Nepali language meditation app using hypnosis-based tools. After over 14 years in the US, a life-altering experience led him to return to Nepal with a mission to uplift others mentally and spiritually. Gaurav now helps thousands reset their mindset through coaching, meditation, and workshops rooted in both modern tools and ancient Nepali wisdom. So without further ado, please join me in welcoming Gaurav Sitaula. Hi, Gaurav. Thank you so much for being on my show. Thank you so much. Thank you for having me. Absolutely. There's a lot of questions that I have for you, but I guess I want to start by asking, what was that turning point for your spiritual awakening to get into this path of mindset coach, NLP, and hypnosis practitioner? Okay, so it's actually really funny for me when I think back, okay, because by that time it was in 2020, so it was around the time before COVID, and by that time I was like in a path to heal myself, you know, like every day I was learning something new, every day I was learning something new, but at the end I felt like okay, I had done a lot of healing within me. But I have all this extra knowledge that I wanted to share with every single body that I knew, right? But it doesn't really work that way because if people are not open to suggestion, if they don't really want your help, and if they don't need it, right? Like it's just nobody's gonna want to hear it. But I had all this knowledge in me, like which I wanted to share with everybody, right? So Gaurav, you mentioned you were healing from. What were you healing from? आफू चाहिँ केबाट चाहिँ heal गरिरहनु भएको थियो? सो मेरो लाइफमा चाहिँ धेरै नै ट्रमा रहेछ पहिला एन्ड लाइक कति कुराहरू त मैले आफै पनि डिनाइ गरेको थिएँ एन्ड आई आई थट लाइक दिस इज जस्ट लाइफ यु नो सो मेरो लाइफमा चाहिँ सानैदेखि म अलि धेरै नै विक थिएँ कि अनि विक इन अ सेन्स लाइक फिजिकली पनि आई युस टु गेट रियली रियली सिक टु क्विकली अनि स्कुलमा हुँदाखेरि पनि मलाई अब एकदमै गाह्रो भइरहेको हुन्थ्यो होइन अनि घरमा पनि बसिराख्नु पर्ने अनि आई रिमेम्बर लाइक 3-4 क्लास हुँदाखेरि चाहिँ मेरो पेरेन्ट्सहरूले पनि मलाई एकदमै अब हस्पिटल लगिराख्नु पर्ने के त्यो चिल्ड्रेन्स हस्पिटलमा लगेर अनि जहिले त्यो एन्टिबायोटिक दिने त्यति बेला त अब लाइक हुन्छ नि केही पनि थिएन तर आफ्टर लुकिङ ब्याक आई रियलाइज इभन द्याट टाइम आई ह्याड लाइक लट अफ एङ्जाइटी विदिन मी के एज अ किड which was actually causing all these like physical symptoms तर खास भन्दाखेरि चाहिँ it was all based on anxiety and all these things because अब बाहिर जाँदाखेरि मलाई डर लाग्ने स्कुल जाने एउटा थटले नि it used to make me so weak that I couldn't swallow the food के त्यो सबै vomiting हुन थाल्ने होइन अनि प्लस एट द स्कुल टु लाइक द इन्भाइरोमेन्ट वाज रियली टफ कस्तो भन्दाखेरि म त्यो बेला डे बोर्डर्समा थिएँ होइन विच वाज लाइक अब देयर इज डे स्कलर विच लाइक किड्स गो एट सर्टन टाइम लाइक 9 to 5 जस्तो होइन अनि दे वर बोर्डर्स होस्टेल होइन विच विल लाइक स्टेइङ देयर डे बोर्डर्स भनेको चाहिँ अलिकति लामो टाइम के इट वाज लाइक आई युस टु गो इन द 7 in the morning एन्ड वेन आई केम ब्याक इट वाज लाइक अलमोस्ट लाइक 7-8 in the evening सो अब यो चाहिँ ड्याफोडिल पब्लिक स्कुल भन्ने थियो 32 पुतालीमा सो त्यो त्यो त्यहाँ जाँदाखेरि अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो पनि भयो भन्दाखेरि आई लाइक अब त्यो डे स्कलरहरूसँग पनि नमिल्ने होस्टेलरहरूले पनि एकदमै बुली गर्ने के लाइक त्यो 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 जुन त्यो डे बोर्डर्सको टाइम हुन्थ्यो त्यो मर्निङको 7 to 9 अर सम लाइक द्याट होइन अनि त्यो बेलुकाको टाइम त्यो टाइम चाहिँ एकदमै लाइक अब हेप्ने बुली गर्ने त्यस्तो भइरहेको हुन्थ्यो बिकज दे ह्याड द ओन सर्कल अब आई विज टु बी लाइक एन आउटसाइडर फर देम होइन
अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई सफर फ्रम लाइक एक्सट्रिम लाइक एङ्जाइटिज अनि अब त्यो स्कुल जानै मन नलाग्ने त्यस्तो त्यस्तो हुने रहेछ होइन अनि त्यो कुरा चाहिँ अब लाइक इट ह्याड अलरेडी बिकम अ प्याटर्न के इभन लाइक लेटर अन इन लाइफ वेन थिङ्स वर गोइङ वेल फर मी मेरो माइन्ड चाहिँ लाइक अब इट्स अ ट्रमा राइट सो इट युज टु गेट स्टक इन दोज काइन्ड अफ थिङ्स इन द पास्ट प्लस अब आई ह्याड नो कन्फिडेन्स विद इन मी आई कुन टक टु एनी वान लाइक नाइसली अब कति मान्छेहरूसँग बोल्न मन लागिरहेको हुन्छ बट लाइक आई जस्ट लाइक ओके आइ एम नट वर्थ इट होइन आइ एम नट वर्दी अफ लाइक जस्ट बिङ इन Yeah. अ रिलेसनसिप विथ समबडी अर लाइक बिङ फ्रेन्ड्स विथ समबडी सो त्यस्तो त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ मलाई पछिसम्मै सताइरहेको हुन्थ्यो अनि प्लस आफ्टर द्याट आई स्टार्टेड गेटिङ इन्टु लाइक ड्रग्स एन्ड अल दिस काइन्ड अफ डिफ्रेन्ट थिङ्स विच आई थट वाज लाइक हेल्पिङ मी कोप बट इट वाज एक्चुली मेकिङ थिङ्स मच मच वर्स के एन्ड एन्ड एक्चुली आई प्रिज द्याट काइन्ड अफ लाइफस्टाइल बिकज लाइक हुन्छ नि अब टिभी पनि त्यस्तै हेर्दै हुर्कियो होइन प्लस साथीहरू पनि त्यस्तै नै थियो सो वेन यु आर लाइक गोइङ थ्रु द्याट यु एक्चुली फिल लाइक या दिस इज द लाइफ द्याट आई वान्टेड भने जस्तो हुन्छ होइन तर इट वाज ओन्ली आफ्टर वाइल that I figured out like this is a very toxic kind of lifestyle in Sunny. You're just like about negative thoughts matter, just like you eat drugs, that partying, all these kind of stuff, Even when I was in America, like that situation just getting worse. Okay? काम गर्यो आयो अब साथीहरूसँग बस्यो बियर सेयर खायो अब हुन्छ जोइन्ट सोइन्ट तान्यो होइन एन्ड द्याट वाज द लाइफस्टाइल के अनि but it was much much later like हुन्छ नि I felt like okay there is a way out of it and I started looking into answers अनि त्यो गर्दै गर्दै गएपछि चाहिँ अनि बिस्तारो I felt like okay this needs to change and I started getting into that path. For sure, right? Like what we go through in our childhood, like school ko especially, the ones in the first 7 8 years of your childhood life is so crucial. Like it almost shapes the entire life. Your foundation is shaped back on so to your time, right? Like, so it's absolutely understandable. I think Mala after 11 school ma for a really long time I felt like an awkward child, like a misfit. Similar to you, I have felt this sense of the door, that anxiety. I did experience the sense of like this negative self-talk and thinking I'm not good enough type go. But coming back to your experience, esto लाग्छ कि, like a lot of people go through really dark, deep period in their life. And कोही मान्छे चाहिँ they will probably continue to lead that life अनि सोच्छन् कि this is my life, this is my fate and destiny. But then there are other people, very few, who will say this is not going to be my life अनि म change गर्छु भनेर. And you fall in that category, I think. What did you do differently to come out of that life and say, okay, this is not my life, म चाहिँ आफ्नो life change गर्छु? There's much more beyond that. It sounds like you found a calling which you pursued, and I applaud you for that. This is a key turning moment when you felt like that's it, and I'm gonna make the change needed. So it was a lot of times it was accidental because I think it was like universe trying to like get me that message rather than me trying to find it. The first time was I was like in साथीहरूको रुममा बसेर like we were watching TV, smoking weed and all that kind of stuff. And all of a sudden like one of the friends come and he's just like, oh यस्तो खतरा documentary निस्केको छ यो हेरेपछि तेरो life change हुन्छ त्यस्तो त्यस्तो भनेर ल्याएको थियो. And that documentary turned out to be that movie Secret. It's that law of Oh. attraction movie. अनि Mm-hmm. त्यो हेर्दाखेरि लाइक अफकोर्स अब एउटै रुममा अब लाइक हामी 4-5 जना कतिजना बसेर हेरिरहेको छ त्यो डकुमेन्ट्री एन्ड we're actually probably a little bit high as well होइन तर every word in that movie really resonated with me कि that thoughts become things होइन like you shape your own destiny भने जस्तो वर्ड्सहरू किनकि I was also looking back in my life where I was actually creating my own destinies without knowing it के हुन्छ मेरो थट्सको कारणले गर्दाखेरि मेरो लाइफ बनिरहेको छ whether it be positively or negatively होइन त्यो पनि अब सर्टेन एस्पेक्ट चाहिँ मेरो कन्ट्रोलमा रहेछ भनेर चाहिँ त्यति बेला मलाई फिल हुन थाल्यो थियो बट द्याट वाजन इनफ होइन द्याट वाज जस्ट लाइक ओके दिस इज अलिकति एउटा सिड प्लान भयो बट लेटर टु ग्रो लाइक आई स्टार्ट गेटिङ इन्टु बुक्स and I started reading like fiction novels and things like that. Okay, James Patterson, David Baldacci ko thriller खालको त्यो mystery खालको novelsहरू यो spy खालको novelsहरू पढ्न थालेको थिएँ होइन अनि पछि अनि त्यो बेला भर्खर अब त्यो एन्ड्रोइडमा चाहिँ त्यो के अरे इबुक रिडर त्यस्तो त्यस्तो आउनु थालेको थियो सो आई स्टार्टेड डिस्कभरिङ अब लाइक हुन्छ नि फ्रीमा पनि के बुक्सहरू पाउँदो रहेछ भनेर हेर्दाखेरि देयर वाज दिस होल क्याटेगोरी अफ सेल्फ हेल्प होइन विच आई डिन्ट नो वाट इट वाज टु बी अनेस्ट होइन त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट बुक्सहरू थियो अनि वान अफ द फर्स्ट बुक्स द्याट आई डाउनलोडेड वाज लाइक इट वाज अ बुक कल एज अ म्यान थिङ्केथ बाई
सरी आई फर्गट James Allen. जेम्स एलन यस 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 जेम्स एलन सो त्यो बुक पढेपछि पनि लाइक इट सिफ्टेड मी अ लट के त्यो बुकमा भनेको कुराहरू पनि इट्स रियली सर्ट बुक अब त्यो अडियो बुक पनि थियो त्यसको पछि मैले गएर अडियो बुक पनि भेटेँ त्यो लिब्रो भक्स रेकर्डिङ भनेर त्यो सुरुमा त्यो गर्थ्यो त्यो अडियो बुक त मैले यति धेरै सुनेँ कि लाइक हुन्छ नि इट वाज ओन्ली 1 आवर्स लङ द्याट होल बुक होइन Yeah. अनि त्यो त्यो त्यसरी पनि सुन्न थालेँ अनि त्यस्तो कुराहरू सुन्न थालेपछि आई रियली स्टार्ट टु बिलिभ के अनि फेरि प्लस कस्तो पनि थियो भन्दाखेरि आई अलवेज वान्टेड टु बी इङ्गेज होइन पहिला पहिला जहिले म म्युजिकहरू सुनेर बस्थेँ र एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि आई स्टार्टेड रियली इन्जोइङ लिसनिङ टु अडियो बुक्स के अनि अब त्यो कति मान्छेहरू त फिक्सनमै मात्रै अब सीमित हुन्छ होइन तर आई कम्प्लिटली सिफ्टेड फ्रम रिडिङ फिक्सनल बुक्स टु लाइक नन फिक्सन सेल्फ हेल्प पर्सनल ग्रोथ प्लस अब हिस्ट्री त्यस्तो खालको बुक्सहरू त्यस्तो खालको त्यो एउटा टेन्डेन्सी चाहिँ ममा क्रिएट भयो भनौँ न आई रियली गट इन्टु अडियो बुक्स एन्ड बुक्स अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब इट स्टार्टेड टु स्लोली सिफ्ट विदिन मी अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल बरु त्यो एउटा एक्टिभ डिजायर आयो क्या लाइक आई निड टु पर्स्यु दिस पाथ टु लाइक हिल माइसेल्फ बिकज दिस इज पोसिबल भने जस्तो फिल भयो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई पोसिबल छ भने जस्तो नि लाग्दैन थियो अनि या द्याट्स हाउ एक्चुली इट स्टार्टेड Hmm. So you actually have a very life and death kind of situation that you went through, US Maudahiri. Would you Yeah. like to share with our audience what that was and Yeah, how'd yeah. you take it? I think you're referring to that the historical robbery, like Yeah, so. yes. Yeah, it was pretty crazy actually. I mean, it didn't feel like a life and death at the time, like when it was actually happening. But in retrospect, it was like, oh, that was a big deal. It's the bike right after that, I know. So yeah, I was working in this gas station in Oak Cliff to say it's a part of Dallas, which is like a supposedly ghetto, you know. That's a lot of crimes there. राम्रो नेबरहुड होइन भनेर पहिले थाहा थियो तर अब कामको खोजीमा अब मेरो साथले त्यहाँ गएर राम्रो पैसा आउँछ यताउता भन्न थाल्यो होइन अनि त्यसपछि अब खास अब भित्रबाट मलाई थाहा थिएन वाट आई वान्टेड टु डु बट अब साथीले भनेको हिसाबले आई जस्ट वेन एन्ड जोइन इट अनि त्यहाँ जाँदाखेरि पनि अब इट वाज भेरी डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ इन्भाइरोमेन्ट कि अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म आफ्नै मामाको स्टोरमा काम गर्थेँ विच वाज इन अ प्रिटी वेल अफ काइन्ड अफ नेबरहुड अनि त्यहाँ चाहिँ अब पुरा राम्रोसँग कस्टमर सर्भिस दिनुपर्छ होइन हेलो सर हाउ आर यु सर भने जस्तो पाराले तर त्यहाँ जाँदाखेरि लाइक पिपल वुड ट्रिट यु लाइक एन अब्जेक्ट के लाइक हुन्छ नि एज इफ यु डोन्ट इभन एक्जिस्ट के युर जस्ट देयर फर देयर ट्रान्ज्याक्सन जस्ट मिन्स अफ लाइक ट्रान्ज्याक्सन भने जस्तो होइन अनि यस्तो रुडली बिहेभ गर्थ्यो that was already a shocker for me, but still, like, I kept working because it's money. That's what you're supposed to do, right? You're supposed to earn money that way. Right, 'Cause we right? don't get jobs anywhere else as an international student. But still, this how good beliefs are. I kept getting stuck over there. अनि अब कति अब त्यो रेड फ्ल्याग्सहरू हुन्थ्यो कहिले काहीँ झगडा पर्थ्यो के हुन्थ्यो बाहिरतिरै होइन प्लस अब त्यहाँ स्टोरमै आएर पनि कति मान्छेहरूले थर्काएर हुन्थ्यो हामी अरू इम्प्लोइजहरूलाई पनि त्यस्तो भएको केसेसहरू थियो अनि एक दिन चाहिँ दे वाज दिस लाइक ग्रुप अफ पिपल दे वर 3 पिपल अनि दे केम इन द स्टोर अल म्यास्ड अप होइन त्यो पनि फेरि अब इट्स वाज अ बिजी डे के फेरि वाज नट लाइक अ क्वाइट डे देयर लाइक कस्टमर्स इन द like the counters and all over the store. It was a Friday evening, and you can imagine होइन कस्तो बिजी हुन्छ कन्भिनियन्स स्टोर अनि त्यति बेला आएर अब दे robbed us, put me at gunpoint, and it was very like scary after a while. That time I was just shocked, you know. But this like it all started like piece together in my mind. Okay, when cops started asking me, "Are you okay?" You know. पछि फेरि त्यति बेलै अनि फेरि त्यो बसले चाहिँ फोन गरेर लाइक he didn't care about if I was okay or not. He cared about the money. And he was like अब यति पैसा चोरी त अनि के गरेर बसिरह भने जस्तो होइन बङ्गाली थियो बङ्गलादेशीको अनि उसले त्यस्तो भनेपछि it actually really hurt me like within के and it just like validated like my belief that like I'm just object for these people like the customers the employers you know so I knew it had to shift like something you know like it had to change this but I completely left that kind of like world and plus it was a blessing in disguise भनौँ न it was traumatic in ways and especially like when I came home and I started imagining what if होइन like the साँच्चै नै सुट गरे भए के हुन्थ्यो किनकि he kind of like hit me with the back of his gun too होइन अनि अब Mm. like what if he actually like हुन्छ नि like kill me or something कति मर्डरहरू पनि भइरहेको सुनिरहेको हुन्छ नि त टेक्ससतिर बस्दाखेरि हाम्रै घर नजिकै एउटा त्यो म त्यति बेला चाहिँ अलिक पछिको कुरा हो त्यो कोलोनी भन्ने फ्रिस्कोको जाने बाटोमा एउटा कोलोनी भन्ने ठाउँ छ त्यो ठाउँमा पनि एउटा नेपाली दिदीलाई लाइक सुट गरेर मारेर रहेछ कि
एन्ड इट्स अ भेरी गुड नेबरहुड एक्चुअली। त्यस्तो नराम्रो नेबरहुड पनि थिएन होइन। सो अब त्यस्तो खालको लाइक कामबाट चाहिँ कसरी निस्किने भनेर अनि मैले चाहिँ लाइक आई स्टार्ट ट्रान्जेक्सनिङ टु अदर प्लेसेस के विच आई फिल मोर रेजोनेटेड विथ। Hmm. Yeah. Yeah. So that event incident, it was like a redirection for you, like to या kind of, shift towards a different direction. या ह्युज रिडिरेक्सन एक्चुअली या। Mm, yeah. And then was it after that incident that you decided that, okay, now I want to go back home and, get into this field of mindset coaching, NLP, get into hypnosis and build, go into the meditation field? Was it after that No, no, it was event? much, much later. Mm. Two times, say, like I was studying filmmaking, so it kind of like Oh, catapulted okay. me to go into that direction, like towards like film, video, and like towards my professional area. Ani Mm, this पछि चाहिँ अनि like it was a number of years after that when I actually decided to go back to Nepal. So this was more like closer to 2022. Like it was the decision I took probably like April of 2022, and by May 22 I was already here. Okay? It happened like mm. such a fastly. I didn't even imagine that I was gonna go back to Nepal ever before that. Okay? What was that point? Like, के कुरा थियो that made you like decide, okay, I'm gonna go home, and continue my Um, life there? So एउटा कुरा चाहिँ it was like kind of coincidental too. So I had been working on my green card होइन, अनि त्यसपछि अब लाइक EB1 भन्ने त्यो सेक्टर हुन्छ अथवा त्यो आर्टिस्टको पाराले लाइक ग्रिन कार्ड बनाउने त्यो त्यस्तो मिल्छ। सो आई वाज अलरेडी डुइङ म्युजिक होइन, मेरो चाहिँ अब त्यहाँ भएको ब्यान्ड इट वाजन्ट लाइक फेमस अर एनिथिङ बट स्टिल लाइक इट ह्याड गटन पब्लिकेसन्स लाइक इन नेपाल एज वेल एज लाइक अब लाइक युएसमै पनि लाइक त्यो फ्रिस्कोको अथवा डालस मर्निङ न्युजहरूमा पनि आएको थियो, हाम्रो कलेजको पेपरमा पनि आएको थियो। सो that was the plan that I was like the route that I was trying to go into like to making like a green card त्यस्तो त्यस्तोहरू होइन। अनि but every time I tried to do it, like something would not let me do it. Okay? Whether it Mm, was internal, external, just like 2020 ma pani la obviously it was time bhanera like ma चाहिँ I was trying to like return to come to Nepal to make the documents and then fly back होइन, सबै कुरा लिइसक्यो ठ्याक्क कोभिड भयो होइन। अनि त्यसपछि त्यस्तो त्यस्तो धेरै इन्स्टेन्सेस भइरहेको थियो। सो आई वाज लाइक आई स्टार्टेड टेकिङ द्याट एज मोर एज अ साइन लेटर अन के when like 2022 happened. अनि त्यस्तो त्यस्तो कारणले प्लस अब आई वाज ट्राइङ टु लुक find this kind of life where I was just working online and मेरो एउटा जुन भिजन थियो नि त्यो चाहिँ लाइक युएसमा बसेर फुलफिल हुन्छ जस्तो मलाई फिल भएन कि साँच्ची भन्नु पर्दाखेरि। बिकज अब mm, अहिले मैले जे गरिरहेको छु मैले चाहिँ त्यो युएसमा बसेर गर्ने भन्ने सोचिरहेको थिएँ त्यति बेला चाहिँ प्रि मच द सेम थिङ होइन। बट लाइक अब हु भने लाइक हु वाज माई टार्गेटेड अडियन्स भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति प्रष्ट भइसकेको थिएन कि त्यति बेला। अनि प्लस अब हुन्छ नि अब जस्तो भनिन्छ नि जन्मभूमि एउटा हुन्छ कर्मभूमि एउटा हुन्छ भनेर भनिन्छ होइन। मेरो कर्मभूमि कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ म कहिले पनि स्योर थिइनँ क्या, लाइक द्याट वाज नेभर अ क्ल्यारिटी थिङ फर मी बिकज आई केप्ट सर्चिङ टु लाइक मुभ टु डिफ्रेन्ट प्लेसेस लाइक यहाँ हुन्छ कि त्यहाँ हुन्छ कि त्यहाँ हुन्छ कि भनेर एउटा फेजमा म सर्च गरेर हुन्थेँ होइन। अनि अनि त्यसपछि चाहिँ एट सर्टन टाइम लाइक आई फेल लाइक ओके आई वान्टेड टु गो टु कोलोराडो। अनि लाइक आई वाज गोइङ थ्रु दिस वाइ एक्सर्साइज त्यो साइमन साइनेकको जस्तो होइन, लाइक वाइ आर यु ट्राइङ टु डु इट होइन। बिकज अब लाइक गर्दा गर्दै इट ह्याज ब्युटिफुल माउन्टेन्स लाइक द वेदर यताउता कुरा आयो कि वाइ भन्दाखेरि अब लाइक ओके इट काइन्ड अफ लाइक अब हुन्छ नि इट्स अ नाइस इन्भाइरोमेन्ट पिपल आर नाइस देयर वाइ भन्दा इट रिमाइन्ड्स मी अफ ब्याक होम रे वाइ भनेर भन्दाखेरि अब लाइक आई वान्ट टु बी नेपाल भनेर एन्सर आयो कि त्यसपछि चाहिँ लाइक वेन आई केप सर्चिङ फर द वाइ आई वान्टेड टु बी नेपाल लाइक अर समथिङ क्लोजर टु नेपाल भन्दाखेरि I was like, okay, if this is the real thing, like, why am I not focusing on Nepal? भनेर भने फेरि त्यति बेला चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि आई वाज कम्प्लिटली डिस्कनेक्टेड फ्रम नेपाल एन्ड वाट वाज ह्यापनिङ पोलिटिक्स वाइज। मलाई प्रेसिडेन्टको नाम पनि थाहा थिएन होइन, लाइक इट्स इम्बेरेसिङ टु से अब नेपालको लाइक के भइरहेको छ यहाँको सेलिब्रिटिज लाइक त्यो हुन्छ नि नर्मल के भइरहेको छ भन्ने कुराहरूमा के पनि थाहा थिएन। जब मेरो दिदीहरू चाहिँ अब त्यहीँ सेटल भइसकेर बस्नु भएको मान्छेहरूले चाहिँ अब त्यही नेपाली सोजहरू हेरेर बस्नुहुन्थ्यो होइन, लाइक त्यो भोइस अफ नेपाल अब त्यो अरू त्यो ब्यान्ड कम्पिटिसन त्यो रोडिज नेपाल भनेर मलाई त्यस्तो कुराहरू पनि केही पनि थाहा थिएन। सो वेन आई स्टार्ट रिसर्चिङ I also like started going to like forums and like all these kind of Facebook groups. अनि त्यो हेरिसकेपछि लाइक मेरो खास बिलिफ नै बढ्न थाल्यो कि ओके आई क्यान डु दिस आई क्यान डु दिस नेपालमा गएर जेसुकै पनि सर्भाइभ गर्न सक्छु बिकज एट सर्टेन वेमा चाहिँ लाइक आई वाज अलरेडी लाइक मेकिङ कोर्सेस एन्ड लाइक हुन्छ नि टिचिङ क्लायन्ट्स
लाइक युएसमै बस्दाखेरि पनि होइन इट वाज नट सक्सेसफुल तर त्यो रेभेन्यू मैले नेपालमा लिएर आएको भए इट वुड बी सक्सेसफुल भनेर त्यो एउटा चाहिँ मेरो मनमा बसिसकेको थियो होइन त्यो कुरा त अब युएसमा बसाए पो अब धेरै एक्सपेन्स हुन्छ अब नेपालमा त म आए पनि अब एटलिस्ट अब बस्ने ठाउँ छ होइन त्यही भएर अब Yeah. एक्सपेन्स त अलिक कम नै हुन्छ नि भनेर मैले सोचेँ सो अब सबै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इट फेल लाइक राइट डिसिजन टु मी होइन अनि त्यसपछि Mm. बट इट वाज मोर देन त्यो त सबै ऱ्यासनल पार्ट थियो तर त्यो एउटा भित्रको एउटा गट फिलिङ नै इट वाज लाइक सो लाइक सलिड लाइक आई कुन्ट सेक द्याट अफ के त्यो मैले कति ट्राई पनि गरेँ क्या लाइक ओके यत्रो वर्ष मिहिनेत गरिसकेँ यसमा गरेँ त्यो त सबै वेस्ट नै गयो नि मेरो फोटोग्राफीको करियर पनि थियो होइन लाइक आई वाज वर्किङ इन जब्स लाइक द्याट पेड मी लाइक $100 एन आवर इजिली त्यस्तो त्यस्तो कामहरू पनि भइरहेको हुन्थ्यो सो लाइक इज दिस रियली वाइज भने यस्तो खालको कुराहरू पनि आइरहेको हुन्थ्यो होइन तर द गट फिलिङ वाज सो स्ट्रङ द्याट आई जस्ट कुन्ट लाइक अब हुन्छ नि सकम टु द्याट अल दोज अदर काइन्ड अफ लाइक थट्स के अनि Mm. सबैले लाइक भन्दाखेरि पनि सुरुमा अब कसैले पत्याउँदा पनि पत्याएन होइन मेरो साथीहरू भन्दा मै लाइक वेल सेटल भएको जस्तो पाराले बसिरहेको हुन्थेँ पहिले मैले उनीहरूलाई भन्दाखेरि के त भर्खरै अलिक म चाहिँ फेरि त्यति बेला आई वाज अल्सो इन द ट्रान्जेक्सन पिरियड मेरिल्यान्डमा चाहिँ मैले सबै बिजनेसहरू गएको थिएँ अनि त्यसपछि म आई वान्टेड टु टेक माई बिजनेस समवेयर एल्स लाइक आई वाज अल्सो कन्सिडरिङ कोलोराडो एट द टाइम होइन अनि त्यही बेला चाहिँ म फेरि टेक्ससमा गएर दिदीको घरमा बसिरहेको थिएँ अनि त्यहाँ गर्दाखेरि त जस्ट लाइक त त्यो जस्ट एउटा के भन्छ त्यो मिड लाइफ क्राइसिस जस्तो टाइममा पुगिस् भनेर भनिरहेको थियो कि साथीहरूले जस्ट थिङ्क ओभर इट लाइक पछि गएर नेपालमा गएर त स्योर रिग्रेट हुन्छ डिसिजन यस्तो युएस जस्तो देश पनि कोही छोडेर जान्छ भनेर भन्ने पनि धेरै मान्छेहरू थियो होइन and of course like they're thinking from their perspective and I really respected that especially my own uncle होइन जसले चाहिँ अब युएसमा गएर कति स्ट्रगल गरेर लाइक हिज लाइक रनिङ हिज ओन मोटेल सरी होटेल देयर रामादायन छ होइन उहाँले पनि अब भन्नुहुन्थ्यो लाइक इट प्रब्ली लाइक पछि गएर तिमीलाई रिग्रेट हुनसक्छ भनेर बट लाइक आई जस्ट कुन्ट लाइक अब त्यो सबै कुराहरू चाहिँ मेरो माइन्डमै त्यो रेजिस्टर भएन क्या it would just be like no I this is my decision you gotta trust me भनेर त्यसपछि मैले अब सुरुमा अरूलाई भनेको थिएँ नि त्यसपछिको लाइक अब एक दुई दिनपछि मैले टिकट नै 3 हप्तापछिको टिकट लिँदै कि नेपालको अनि आई वाज लाइक दिस इज इट सी दिस इज वाट आम डुइङ भनेर सबैलाई भन्न थालेँ कि रादर देन इफ आई वाज जस्ट ट्राइङ टु एक्सप्लेन देम लाइक अर टेल देम लाइक ओके म नेपाल जान लाग्छु भनेको भए मान्छेहरूले चाहिँ दे वुड ट्राई टु चाहिँ लाइक दिस वेड मी के लाइक दिस इज नट द राइट डिसिजन भने जस्तो भन्नुहुन्थ्यो होइन तर आई जस्ट टोल्ड देम ओके दिस इज इट यो चाहिँ मेरो टिकट हो आइएम गोइङ ब्याक भनेर भन्नु थालेपछि नो बडी सेड एनिथिङ होइन देन इट वाज लाइक सोर्ट अफ लाइक अब हुन्छ नि त्यत्रो वर्षसम्म त्यहाँ बसेँ कति धेरै अमेरिकन साथीहरू पनि बनाएँ हु आई न्यू द्याट आई वाज प्रब्ली नेभर गोना लाइक मिट अगेन होइन अब लाइक लाइक इट्स रेयर होइन आई वुन्ट से नेभर स्टिल बट इट्स काइन्ड रेयर बट आई ह्याड टु अल्सो लाइक फ्याक्टर दोज थिङ्स होइन इन्टु लाइक हुन्छ नि लाइक ओके द डिफ्रेन्ट थिङ्स इन माई डिसिजन होइन but Mm. yeah, that's how it happened. And by like 3 weeks after like I bought the ticket, I was in Nepal, like completely different place than when I had left. किनकि I left in 2010. When I came back to 12 वर्षपछि Nepal felt so different. Like I couldn't believe it, to be honest, you know. But still, you know, like it didn't feel disappointing. It just felt different, to be honest. And any त्यो Mm. सिस्टममा युज टु हुन त टाइम त लाग्यो डेफिनेटली होइन but there was always this voice in my head that kept me yeah this is the right thing you made the right choice भनेर त्यो मोटिभेट गर्ने धेरै टाइम थियो कि Mm. इभन नेपालमा आइसकेपछि it wasn't an easy journey for me त्यो फर्स्ट 2 years त like it was just like I felt lost साँच्ची भन्नु पर्दाखेरि it's only been 1 year since like अब हुन्छ नि सबै everything is falling into peace here in Nepal तर त्यो 2 वर्ष जस्तो चाहिँ it's completely crazy. Yeah, I mean, it sounds very interesting. Like I could literally visualize what you were telling about, you know, the discussions with friends. And of course, like Sati Bayaru, they want good for us. So they try to like, you know, provide their opinion and everybody is seeing life from their own lens. So their opinions matter, but I am proud that you listen to your inner calling and pursuing your path. And then Nepal Gaida say, you created this first Nepali language meditation app, right? Using hypnosis based tools. I want to get into that. But before that, I have a question for you. Okay, so now that you're in Nepal and well settled, right? Resettled, भनौँ न. त्यस्तो के चाहिँ कुरा छ that you would want to tell Nepalis living abroad that we are missing by staying abroad and not being home? Okay.
Yeah, this kind of creates controversy too. um, I made a video about this on TikTok and like mere experience go baarema, and there are like a lot of people who are supporting, a lot of people who wanted to actually come back after watching my videos, and that was one of the first videos that went viral on TikTok on my Really? channel. Yeah, so तर I think it's the sense of belongingness for me that I find it very Mhm. different. युएसमा बस्दाखेरि फेरि अब लाइक म चाहिँ कल्चरली पनि धेरै भिजिरहेको हुन्थेँ कि लाइक वेन्ट इन डिफ्रेन्ट कम्युनिटिज अनि मेरो चाहिँ सङ्गत गर्ने साथीहरू पनि अब विदेशीहरू पनि हुन्थ्यो, नेपालीहरू पनि हुन्थ्यो। सो आई वाज इजिली फिटिङ। बट आई थिङ्क इट वाज अ फिलिङ रादर देन लाइक हुन्छ नि अब के एक्ज्याक्टली के हो भन्दा पनि इट्स दिस फिलिङ अफ बिलोङ्गिङनेस के त्यो चाहिँ आई थिङ्क इट वाज अलवेज मिसिङ एन्ड आई डिन्ट नो वाट इट वाज के इट वाज अलवेज द सर्च फर ट्राइङ टु बी मोर अर फाइन्ड मोर होइन। तर नेपाल आउने बित्तिकै त्यो कुरा चाहिँ लाइक इट जस्ट फेल कम्प्लिट फर मी के अनि इट माइट जस्ट बी फर मी है फेरि आई डोन्ट नो वाट इट वाज होइन। तर नेपाल आइसकेपछि चाहिँ यस देयर इज लट अफ लाइक ब्याड थिङ्स हुन्छ नि कुरा काट्ने त्यो सबै नेपालीहरूको त्यो एउटा त्यो हुन्छ नि जुन त्यो एउटा स्टिरियोटिपिकल बानीहरू छ प्लस अब त्यो इन्स्टेबिलिटी प्लस अब मान्छेहरूको त्यो अनअवेरनेस त्यो सबै छ। तर एट द सेम टाइम वेन आई केम हियर it really felt like home के and it doesn't mean like just staying with my family to के नेपालको जहाँ गए पनि होइन like it always felt welcoming to me प्लस अब यो एउटा जुन सेन्स अफ कनेक्सन प्लस अब मान्छेहरूसँग भेट्दाखेरि पनि हुन्छ नि त्यो यताउता गयो भने पनि इट्स इजी टु नेभिगेट अराउन्ड होइन अब मान्छेहरूसँग कुरा गर्न पनि सजिलो यताउता भए पनि होइन आई डोन्ट नो लाइक अब त्यो कुरा चाहिँ त्यो युएसमा हुँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क आई वाज मिसिङ बट आई डिन्ट इभन नो के भित्रदेखि चाहिँ I feel like it was lacking within me. And Mm, I think I don't know how else to describe it, but just saying like it's a sense of belongingness or a feeling of mm, belongingness. Ani it could be different for different people, I know, but that was yeah. the biggest thing for me. Ani अब Mm, अर्को कुरा भनेको चाहिँ I think अब नेपालमा चाहिँ धेरै अपर्च्युनिटीहरू छ, like especially if you are an entrepreneur. mhm, Yeah, see, it's also a very fertile ground for means in trying out different business ideas, especially those kind of ideas which have already been validated in the abroad. होइन जस्तो अब यो एउटा अहिले पनि अब हिजो भर्खर पनि दराज भन्ने एउटा कम्पनी छ विच इज मोर लाइक एमाजोन फर नेपाल होइन। yeah. अनि त्यहाँ पनि अब यस्तो सेल भइरहेको थियो कि उनीहरूको हिजो 6.6 सेल राखेको थियो होइन। अनि अब त्यो त्यो त्यसमा चाहिँ त्यो उनीहरूको एपै क्रास भयो क्या त्यस्तो खतरा थियो कि उनीहरूको त्यो धेरै युजरहरू धेरै आएर होइन रातिको 12 बजे आई वाज देयर थियो कि and I probably spent probably around like 10,000 rupees worth of like equipments and things like that for my wife and myself होइन त्यो हाम्रो बिजनेस रिलेटेड कुराहरू पनि थियो। बट सो लाइक त्यस्तो खालको आइडियाजहरू चाहिँ नेपालमा लिएर होइन हामीले चाहिँ ट्राई गऱ्यो भने अब हुन्छ स्पेसली अब हामीलाई त यत्तिकै नर्मली पनि एक्सपोज भइरहेको हुन्छ नि लाइक देयर सो मेनी डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट्स द्याट हेज बिन tried in the states होइन like that we are familiar while living abroad or not just states but like एउटा western worldमै भनौँ न which is far more advanced in these kind of things like technology, like business ideas, franchises and things like that right। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ नेपालमा राम्रोसँग गर्न सक्यो भने त्यस्तै मान्छेहरूले नि बनाइरहेको छ क्या लाइक नेपालमा Mm, चाहिँ राम्रो लिभिङ। सो if you are into that, like I think you should definitely like consider like doing something here. Okay, but also at the same time, employer ko sense bada हेर्दाखेरि चाहिँ if you're just wanting to do a job, it might be really tough because अब त्यो चाहिँ salary यताउता चाहिँ अलिकति गाह्रै नै छ। It's still अब really low साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि होइन नेपालकै स्ट्यान्डर्डमा पनि अब त्यो कसरी चाहिँ अफोर्ड गर्छ जस्तो लाग्छ होइन। किनकि अब गभर्मेन्ट जब्स अरू जब्सहरू छोडेरै अब हाम्रो यहाँ उबर भने जस्तो पठाऊ भनेर भन्छ नि त्यो पठाउमा मान्छेहरूले अब राइडहरू गरेर हुन्छ अनि इट्स काइन्ड अफ अनफोर्चुनेट के त्यो त्यो राम्रो राम्रो जब्सहरू भन्दा पिपल भ्याल्यु दिस काइन्ड अफ लाइक फ्रिल्यान्स थिङ्स हियर इन mm, नेपाल। तर अब if you are into business I think like that is worth considering okay? Like taking an idea that has already been validated that has been working like companies like HelloFresh or like some other kind of companies त्यस्तो खालको कम्पनीहरूको आइडियाहरू चाहिँ नेपालमा ल्यायो भने चाहिँ अब you could actually succeed with it के but you have to be really like हुन्छ नि willing to try it out। त्यो जस्ट लाइक गरेर यति हेरिदिन्छु भनेर हुँदैन कि इभन लाइक यो मेडिटेसन एप भनेको पनि नेपालको लागि न्यू हो तर mhm, विदेशको लागि त इट्स नट एक्चुली न्यू नि त काम भने yeah, छ देयर थाउजन्ड्स अफ अदर मेडिटेसन एप्स नि त होइन। yeah. तर अब यो मेरो डोमेनको कारणले गर्दाखेरि पनि लाइक इट्स इजी फर मी टु लाइक स्केल इट अप होइन गेट मोर युजर्स एन्ड थिङ्स लाइक द्याट होइन। तर अब आफ्नो फिल्डमा के छ भनेर त्यसरी हेर्न सक्यो भने चाहिँ लाइक आई थिङ्क इट कुड बी अ गुड थिङ फर यु एज वेल के। It sounds like एकदमै एउटा strategic
decision पनि हो त्यो होइन like if let's say if you have an idea and you decide to go back home एउटा entrepreneurial point of view ले हेर्ने हो भने चाहिँ you bring fresh new idea नेपालमा त्यो possibility चाहिँ Yeah, yeah. देखिन्छ right And like scope actually, work there's so many things that can be done here. कि यहाँ अझै धेरै कुरा lacking जस्तो feel हुन्छ कि यी ती systems-हरूको कारणले गर्दा यस्तै राम्रो idea-हरूको कारणले. So actually, you would be doing a huge service for the people here in Nepal as well. Okay? now shifting gears towards meditation and mental wellness नेपालमा चाहिँ historically, right? Like mental wellness, let's say, or a stigma just to lean sunny, like lean to at least when I was there, and this could be totally this could have totally changed by Lita, you know. How do you see that stigma around mental well-being or mental wellness awareness towards the concept changing? Ani, what still needs to shift? Yeah. I think there's still a lot of stigma around like getting help. Or socially say like it's being talked about a lot. I'm really happy to see that as well. And influencers पनि हुनुहुन्छ यस्तो mental health professionals पनि हुनुहुन्छ प्लस अब लाइफ कोचेसहरू पनि हुनुहुन्छ होइन यस्तो धेरै कुराहरू नै भइरहन्छ but still अब हुन्छ नि इन्डिभिजुअली अब जसलाई चाहिँ प्रब्लम हुन्छ they're still not able to share themselves. Okay? They're still somehow scared whether other people will find that out that they're probably unstable in some ways like mentally त्यस्तो भनेर अब त्यो एउटा डर हुन्छ नि त त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ it's still stigmatized. But at the same time, I think that's all around the world. You don't want like close people to know because there's always going to be a stigma around that because it's a new kind of territory. But at the same time, like I think that is the work that professionals like me and like other people are doing here by sharing our own experiences too. About like because a lot of times when I talk about it's not just about like okay you can do this, you can do this, like but I also talk about like my own experiences, right? So I think those kind of like narratives can actually be helpful and it has been shifting too. जस्तो हुन्छ नि यहाँ पनि अब यो suicide awareness त्यस्तो खालको इभेन्ट्सहरू पनि भइरहेको हुन्छ एन्ड लाइक आइएम रियली लाइक हुन्छ नि ग्रेटफुल टु सी द्याट के त्यो चाहिँ एकदमै लाइक खुसी हुने कुरा हो होइन but still like it's going to probably take a little bit more time to like kind of be as in the similar wavelength as like Western societies तर yeah it's definitely shifting and it has shifted a lot like even when I talk about these kind of issues like you can see by the reaction in the comments like the likes the views of the videos and that means people are really open to it किनभने अब लाइक त्यो मतलब नभएको भए दे वुड जस्ट स्क्रोल इट अवे नि त त्यो जस्ट सी लाइक यो त कुरा काम छैन अनि त्यस्तो भन्ने मान्छेहरू पनि डेफिनेटली हुन्छ जसले चाहिँ लाइक दे अलवेज ट्राइङ टु डाउन प्ले लाइक अल दिस काइन्ड अफ थिङ्स होइन इनफ्याक्ट अब एक दुईचोटि त यस्तो पनि भएको थियो कि लाइक अब मैले एउटा भिडियो बनाएँ टकिङ अबाउट मेन्टल हेल्थ एन्ड थिङ्स लाइक द्याट तर अर्को मान्छेले चाहिँ यो कुरा भनेको त्यो जे पाइ त्यही हो भनेर त्यसमा भिडियो रियाक्सन गर्ने मान्छेहरू पनि छन चाहिँ छ के एन्ड आई थिङ्क लाइक वी हेभ टु बी रियली लाइक केयरफुल फ्रम दोज पिपल especially if you're living around those kind of people होइन किनकि हाम्रो कम्युनिटीमा पनि देख्न सकिन्छ नि त जसले चाहिँ देयर ट्राइङ टु डाउन प्ले लाइक हुन्छ नि ए त्यो पनि कता त्यो रेस्ट पुगेर हो त्यस्तो भनेर भन्ने खालको मान्छेहरू पनि हुन्छ होइन लाइक इट्स प्रब्लली बिकज लाइक यु डोन्ट नो लाइक हुन्छ नि यो कुरा नर्मल हो भन्ने खालको मान्छे हुन्छ तर ओन्ली पिपल हु सफर दे नो वाट देयर गोइङ थ्रु के एन्ड द्याट फिल्स भेरी रियल इन द माइन्ड होइन साँच्ची भन्नु पर्दाखेरि आई टिज देम द्याट इट्स नट रियल इट्स अल लाइक मेमोरिज एन्ड लाइक एक्सपेक्टेसन्स एन्ड थिङ्स लाइक द्याट सो एउटा त्यो लाइक हुन्छ नि एउटा रियलिस्टिक पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि या इट्स नट रियल होइन तर मान्छेलाई त्यो भनेर त बुझ्दैन नि त बिकज लाइक दे हेभ टु एक्चुली अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज गोइङ अन विथ देम लाइक वाट फिल्स रङ विथ इन देम एन्ड थिङ्स लाइक द्याट अनि त्यसपछि पो बल्ल पुग्छ त तर सिधै अब लाइक केही भएको छैन भनेर त्यो कुराहरूलाई डाउन प्ले गर्न खोज्यो भने इट्स नट गोइङ टु बी हेल्पफुल फर एनी बडी के त्यो कुरा चाहिँ अलिक मान्छेले बुझ्न बाँकी नै छ mental well-being I'm not an expert either. I'm a student and I think it will be a lifelong journey to learn about it. And mind is such a vast, there's so much to learn about it, right? I'm sure you've heard of Dr. Joe Dispenza. Yes. A neuroscientist. So Yep. I think of him as like a god, like human god. Like like a human being ko typical day you have 60,000 thoughts. About the 60,000 thoughts let's say that's true. कति कुरा कन्सियसली हामीले सोचिरहेको हुन्छ र कति कुरा त अटो पाइलटमै जान्छ राइट लाइक फ्रम म आफ्नो डेस्कबाट किचनसम्म हिँड्छ वाट एम आई थिङ्किङ आइम नट इभन पेइङ अटेन्सन
Yeah. त्यसपछि कफी बनाउन्जेल what I'm thinking, I'm not even paying attention. So त्यो हरेक कुराको सुरुवात चाहिँ त्यहाँबाट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन. And then people who have certain kind of opinions or comments, I think it really tells us about what they've been thinking. What is meditation in your opinion? And why meditate? Okay, so meditation for me is more like a tool that you can use to first of all like learn more about yourself, like who you are, understand yourself. So there's a part of understanding and get to that point of awareness about like who we are as human beings and that kind of things. The second part is like more about like rewiring, because the kind of meditations that I do is very specific kind, which is all about like it's also based from meditation. It's a guided meditation, but I kura so about it's more about like reprogramming your subconscious mind, because subconscious mind is the thing that holds all of those like beliefs, your thought patterns, and all those kind of things. So if you're struggling in life, you could go around like trying to like beat the bush and like trying to fight with the circumstances and all that kind of stuff, or you could go and try to reprogram your own mind to change your thought patterns by seeing maybe changing the way you see the bush to maybe seeing that okay, it's going to become a beautiful tree in the future or things like that. Like even like अब त्यो कुरा भनेको चाहिँ अब लाइफमा भएको च्यालेन्जेसहरू त्यस्तोलाई पनि रिफ्रेम गर्न सक्यो भने चाहिँ like it's going to help you out होइन. So meditation is that tool that's going to help you to get from point A to point B, like the kind of transformation that you deserve. And like you, through meditation we can help you change the programming, like that's how I actually view the meditation. Like कतिपय कुरा इन्टरनेटमा पढ्न पाइन्छ नि that meditation भनेको absence of thoughts हो भन्छ. What's your take on this? To a certain degree, yes. Because meditation like is most effective when the thinking mind, the logical mind is silenced, where there are no thoughts. But at the same time, practical that's not true. Thoughts are आइरहने हुन्छ. Thoughts जस्तो मेडिटेसन गर्दा पनि आउने भनेको त्यो स्वाभाविक नै हो. Like for a certain time they जान सक्छ, तर आउने चाहिँ भइरहने हुन्छ. But regardless, like I think that shouldn't be always the goal. Like that could be the goal if that meditation is specific to that. होइन जस्तो अब थटलाई नि साइलेन्स गर्ने मेडिटेसनहरू पनि हामीले बनाएका छौँ. सो त्यसमा चाहिँ गोल नै लाइक यु वान्ट टु साइलेन्स द थट्स होइन. But there are other kinds of like meditations too, like depending on your goal, like whether it's to like alleviate anxiety, for example, or like to build up confidence होइन. त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अब त्यो थट्स आउनु भनेको स्वाभाविक नै हो. तर like our goal is to not just eradicate the thought, but silence the thought so it becomes less and less. The thought आउनु भनेको चाहिँ स्वाभाविक नै हो क्या. त्यो कुरा भनेको चाहिँ like आफै नै आइरहन्छ नि त. Mm, So yeah, yeah. that's one aspect of it for sure though. Yeah. I mean, I was telling you before we started the recording that I can tell on the day how I show up on the days I don't meditate. त्यो थाहा भइहाल्छ. मलाई आफैलाई फिल हुन्छ कि म मान्छे नै अर्को छु कि. Like as if like my thoughts are controlling me, my surrounding external environment is controlling me जस्तो लाग्छ on days I don't meditate. तर days you meditate, I think you're just like they were anchored feel भित्रदेखि नै आउँछ कि, right? It's hard to Yeah, explain, but you know exactly what I'm yeah, saying, right? for sure. तर and I did actually, I downloaded the app. You have a really beautiful app. What I really liked about this is त्यो कति धेरै categories के. Like if I go to the home section, you have like the emotional mastery, there's productivity, spirituality, manifestation and success. There's also sleep. I love meditating before sleep. It's wonderful. There's self-love, confidence, relationships, gratitude, and well-being. What I really like about this is the way you've curated this into this individual buckets, that there's a targeted meditation for each Problem, issues, or desires. Yeah, I think. issues, desires, Yeah. right? You recorded the meditation yourself, the guided version Yeah. narrated by yourself. Tell us a little bit about how was that process like in putting this together and in coming up with the idea, developing to implementing, like कस्तो थियो the whole process? So yeah, त्यो अब रेकर्डिङ त अब लाइक आई ह्याड बिन डुइङ इट फर वाइल होइन. फेरि अब पहिला पहिला त मैले अब सिङ्गिङ पनि गर्थेँ होइन. सो लाइक आइ एम रियली फेमिलियर विथ रेकर्डिङ माई भोइस एन्ड थिङ्स लाइक द्याट. सो त्यो कुराहरू चाहिँ अब त्यो गर्न त कुनै बिग डिल थिएन. बट मेडिटेसन चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ नै हुँदो रहेछ. आई ह्याड बिन लाइक डुइङ ओन्ली लाइभ मेडिटेसन्स बिफोर. एक दुईचोटि चाहिँ मैले रेकर्डेड मेडिटेसनहरू पनि बनाएर युट्युबहरूमा हालेको थिएँ होइन. द्याट वाज अ डिफ्रेन्ट स्टोरी. तर अब त्यो लाइक इट वाज ओन्ली लाइक हुन्छ नि यति धेरै ट्र्याकहरू त थिएन नि त. बट लाइक अब
Yeah, it took a long time to be honest to craft this meditation to like change them because like it went through a lot of iterations as well. I wanted it to be as perfect as it could. Perfect ni त नहोला. There may still be like हुन्छ नि तर मेन कुरा भनेको चाहिँ त्यो हार्टमा गएर does it change or not हुन्छ नि because like I listen to my meditations as well. Okay, like I make it for me to be honest in the beginning and before like हुन्छ नि I know like it's good for anybody else. I try it on myself and I keep changing it. So I think that process was really lengthy. I mean, I do have staffs like who help me to like validate the meditations, like to say like, okay, yeah, राम्रो छैन काठमाडौँमा बसेर रेकर्ड गरेर हान्छ कहाँ हर्न सनको आवाज आइदिन्छ त्यो कुराहरू पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन सो लाइक अब त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू सबै पनि गर्नु पर्यो Mm, but yeah, I was really enjoying the process regardless of whatever happened. I know. फेरि अब यो कस्तो पनि भयो भन्दाखेरि like during the process of creating this app, we went through this huge of a transition because of मैले यो I was working with different team of guys before who completely like disappeared on me. के अनि mm, like we were working on it like the app पनि एउटा like एउटा it was a prototype but it was a pretty robust prototype where like you could go and listen to the meditations and everything but after that like they completely went like ghosted me के I didn't know what happened अनि त्यसपछि like I was like okay maybe this app is not going to happen maybe this is a sign भने जस्तो पनि मैले सोच्न थालिसकेको थिएँ होइन but I was like no I really need to do this होइन यो भिडियो मैले युट्युबमा हालेर भने त हुन त सक्छ तर it's not going to have the same kind of significance like if it's like just on YouTube होइन like random जस्तो सुन्छ नि त like अब त्यही भएर मैले चाहिँ like it has to be a meditation app भनेर फेरि I had to like work with a completely new team so reinvest in that whole thing होइन अनि त्यसपछि like yeah it was a like a lengthy process and त्यही टाइममा चाहिँ like I was just I kept making on like more meditations and if like I also make like videos on TikTok and I used to go there to like get opinions and like see what people are struggling with and like त्यहाँबाट आएको feedbackबाट पनि I was making meditations that people are struggling with a lot होइन स्पेसली अब मलाई फिल भएको जस्तो कुराहरू अब अझै एक्सटेन्ड गर्न त बाँकी नै छ लाइब्रेरीलाई होइन एन्ड वी आर गोइङ टु किप एक्सटेन्डिङ इट लाइक मेरो गोल भनेको त लाइक प्रब्ली लाइक 200-300 मेडिटेसन्स हो इभेन्चुअली बट एट द सेम टाइम नट लाइक टु ओभरवेल्म एनी बडी होइन त्योभन्दा बढी चाहिँ गइदिनु होला तर जस अब लाइक मान्छेहरूको लाइफमा हुने जस्तो इस्युजहरूलाई चाहिँ कभर गर्ने खालको मेडिटेसन चाहिँ हामीलाई लाइक बनाउन मन छ बट या आई मिन it was like a sort of a learning experience for me and humbling experience पनि हुन्छ नि like किनकि अब there were times where I felt like okay it was not going to happen at all हुन्छ नि there was like so many rejections from the Apple App Store Google Play Store यताउता like हुन्छ नि every single roadblock that I like हुन्छ नि like you can even imagine त्यस्तो खालको roadblockहरू पनि आयो along the way होइन but I'm grateful at the end of the day like हुन्छ नि the app is out people are like signing up enjoying it and yeah it's been a mm, humbling experience once mere लागि चाहिँ personally. mm. So during those about the rough patch hit गर्दाखेरि चाहिँ what was how did you handle that? Were you like, referring consulting with like other life coaches to get that support, or were you like sitting down talking with yourself? Like how did you handle those moments of like rough patches while Yeah. developing, the app? Yeah, and now looking back, I think I should have worked with life coaches, but I didn't. त्यो कुरा चाहिँ मेरो माइन्डमा आएन because I was so busy. के. And I think this happens in life a lot, right? When you need it the most, probably you completely forget about it. But now when you know, तपाईँले भन्दाखेरि बल्ल चाहिँ मलाई याद आयो कि maybe that was a good time where I could have worked with other people होइन तर most times like it was meditations actually which helped me get through it as well हुन्छ नि Mm, अनि yeah. अनि plus अब I was also working with people अनि कस्तो भन्दाखेरि the idea of this meditation like came from like my like a course which I was doing March 24 last year होइन एक वर्ष जस्तो अगाडि त्यति बेला गर्दाखेरि चाहिँ लाइक कस्तो भयो भन्दाखेरि it was not just single idea but one of the biggest ideas came to me like नेपालीमा मेडिटेसन गर्दाखेरि चाहिँ मेरो मन छोयो भने जस्तो पाराको मैले धेरै कमेन्टहरू सुनिरहेको थिएँ कि सो त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ मैले इमेजिन गरेर हुन्थेँ कि लाइक आइम नट जस्ट डुइङ दिस फर मी होइन मैले अहिले गरेर लाइक गरेको भए त हुन्छ नि like it wouldn't last for a long time I think होइन तर अब it would just be more like a hobby project but I really made myself believe that this is going to be helping a lot of people in the future होइन especially मेरो Mm, स्टुडेन्ट्सहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि होइन लाइक अब उहाँले पनि अब लाइक त्यो मेडिटेसन चाहिँ लाइक cause like I do classes and I would do online workshops and things like that and like I teach a lot of like concepts and things like that right
but the really thing that drives them to the core is like all the concepts and all the learnings to the core is meditation at the end of the day के. And the thing that really transforms people is also meditation. अनि त्यही भएर पनि I think that was the really biggest factor that helped me actually, like navigate through all these obstacles that came along the way, and there were a lot of them, a lot of them. Yeah. Kudos to you for, overcoming all of those. And one thing that I was thinking, when you were saying कि यो मैले like आफ्नो लागि मात्र हैन, like अरूको लागि पनि गरेको भन्दाखेरि चाहिँ something that I experienced after I started meditating is त्यो एउटा, we talked about shift, right? The जुन internal shift हुन्छ नि, it's kind of hard to explain, but त्यो एउटा collective मान्छे नै हुन्छ around the globe, right? Regardless of country, no boundaries, the whole collective the frequency my ice accounts again. You kind of just know you connect with people around the globe, not just within a city or so I feel like the meditation go through an energy reason it's very mystical. Our meditation change meditation heal meditation like how it impacts our mind, body and soul. अनि भित्रैबाट एउटा जुन shift in energy लिएर आउँछ नि त्यो चाहिँ नि I'm really glad that you're bringing out through this app to help people and be so vulnerable in social media platform and use yourself as an experiment and come up with these ideas. So out of the all meditations that you created, which one's your most favorite one? I think it had to be the overthinking one. It's also like available in the free section, and that is I think one of the most like foundational but at the same time very powerful meditation. अनि अब त्यसमा Overthinking. चाहिँ लाइक जसरी अब त्यो बिकज आई थिङ्क द्याट हेज बिन लाइक द बिगेस्ट क्याटलिस्ट इन मी लाइक हुन्छ नि त्यस्तो खालको कुराहरूले गर्दाखेरि नि मेरोमा चेन्ज आएको छ एन्ड इट्स बेस्ड अन लाइक अद्वैत वेदान्तको प्रिन्सिपल के नन डुवालिटीको जहाँ चाहिँ वी आर जस्ट लाइक बेसिकली अब्जर्भिङ द थट्स फ्रम ए डिस्टेन्स होइन अब त्यो कुरा भन्न सजिलो छ नि त तर गर्नलाई चाहिँ Yeah. एकदमै गाह्रो छ सो लाइक त्यो मेथड नै मलाई डेभलप गर्न चाहिँ लाइक इट टुक मी अ वाइल के लाइक त्यो जस्ट लाइक विदिन मी टु अनि मेडिटेसन चाहिँ खास पहिले मैले आफैमा ट्राई गरेर अनि त्यसपछि अरूमा गरेको हो होइन अनि त्यसपछि या आई थिङ्क त्यसको रिभ्यूहरू पनि लाइक बिफोर आई इभन लाइक मेड द एप होइन त्यो मैले लाइक पर्सनली अब कोचिङमा ग्रुप क्लासेसहरूमा स्टुडेन्ट्सहरूलाई गाइड गर्दाखेरि पनि त्यो पर्टिकुलर मेडिटेसनले चाहिँ लाइक I used to feel a shift within every single one of my students and like हुन्छ नि जसले चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएर गर्नुभयो उहाँहरूको चाहिँ लाइक डेफिनेटली नि सिफ्ट भएर हुन्थ्यो कि सो आई थिङ्क द्याट्स लाइक वान अफ द मोस्ट पावरफुल एन्ड द फाउन्डेसनल काइन्ड अफ मेडिटेसन अनि प्लस देयर आर लट अफ अदर वान्स लाइक द कन्फिडेन्स वान विच इज लाइक अब really helping you to rewire your programming in the mind. Plus अब त्यो मनीको एफर्मेसन्सहरू पनि छ होइन त्यस्तो खालको एफर्मेसन्सहरू पनि like it's supposed to like really change your narrative about how you see the world in regards to money, health and all these kind of things होइन त्यसको खालि पनि हाम्रो एफर्मेसन्सहरू पनि बनाएको छ. But yeah, I think if I had to like pick one to start with, it would definitely be that overthinking meditation. Not just to start with, but like for everyday use. अनि त्यही भएर पनि त्यो मेडिटेसन चाहिँ हामीले फ्रीमै राखेको छ कि we have made it available for free for like everybody. Yeah. Yeah, I like how you said everyday ko lagi ho bhanera. It's like the meditation चाहिँ just like you brush your teeth, it has to be done every day, right? The mental rehearsal एउटा चाहिँ every day त्यो the mindfulness चाहिँ चाहिए नै रहन्छ हैन. It's not like you can meditate for a day, week, month and then be done with it. It's like an everyday practice, right? त्यो हामी सानोमा साइन्समा हामीले पढ्नु पर्छ नि एनर्जीको बारेमा के. Yeah. I mean त्यतिखेर चाहिँ अब what was that one of the I forgot what is it, but there's this definition in science that says energy can neither be created or destroyed. It can be only transformed from one form to another, right? अब स्कुलमा चाहिँ त्यो memorize गरेको, कण्ठ गरेको, रटेको to get grades in exam. But aren't you surprised like how अहिले हामी ठुलो भइसकेपछि we're like this actually applies in our life. यो कुराले हाम्रो रुलै गरिरहेछ नि like what happens in meditation पनि त एउटा energy shift हो नि त. Which already हामीमै थियो. And through meditation, we're just transforming the energy, right? Yeah, exactly. Yeah. I can go on and on about this, but I know we have limited time as well. And I want to get to a couple of other things. Tell us about where can people find your app?
And this is accessible around the globe, right? Yeah, yeah. Hmm. So Okay. the app is available on both Google Play Store and Apple App Store. Yeah, and also they Okay. can visit our website, meditate nepal.link link. त्यहाँबाट पनि like they can go there to download the apps as well. That's direct links राखेको छ. Are you mostly active on Instagram, or do you have like other platform where people can find or connect with you further? Um, I would say yeah, I'm pretty active on Instagram as well. TikTok much I have more contents if they wanna like more get into like more learning about meditations and things like that because there are a lot more videos on TikTok. Mm. But yeah, I think Instagram is good to actually reach out to me. One question that I wanted to ask earlier, which I might as well ask now, is जति पनि कुरा हामीले अहिले गरिरहेछौँ, like what if we can start this from very young, right? Like kids, like the next generation, to prep them about, I would just say 2030s मा गएर, oh, I wish I could have learned about this way before. Like, for example, how to really learn to manage my emotions, how to really control overthinking. यस्तो कुराहरू थाहा पाएको भए maybe it would be helpful, right? Yeah. So have you thought about introducing any meditation? I mean, in West, I'm already seeing, Uh, meditation for kids, like EFT for kids and yeah. affirmation for kids like that. Do you think you will be coming up with something targeted for Nepali um, new generation, like kids in school like that? Any thought about that? Yeah, probably so. अहिले नै plan नै त छैन, but at the same time, my wife is a parenting coach, and she's actually working to like create or build a career on this. So she's going to be working with a lot of kids and parents as well. अनि त्यो सिलसिलामा चाहिँ I think we may be able to like get that. And I really agree with you actually about like हुन्छ नि फाउन्डेसनदेखि नै अब हामी अलिकति यो माइन्डफुलनेसहरू प्र्याक्टिस गर्न थाल्यो भने I think it's going to be really helpful. So अहिले करेन्टली प्लान चाहिँ छैन बिकज अब हाम्रो एउटा डेमोग्राफिक नै भनेको चाहिँ इट्स लाइक ओभर 18 एन्ड 18 टु आई वुड से 45 55 होइन त्यति अब लाइक हुन्छ Mm, नि किनकि मेडिटेसनमा लाइक एभ्रीबडी हेज हुन्छ नि डिजायर्स एन्ड इस्युज सो इट्स फर एभ्रीबडी तर अब yeah. किड्सलाई नै भने स्पेसिफिकली चाहिँ हामीले अहिलेसम्म बनाएको छैन बट मेबी इन द फ्युचर वान्स आई गेट मोर अब बिकज इट्स अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ अब हुन्छ नि एउटा it's not the same always to be working with the kids. I have tried it in the beginning, like before अब like हुन्छ नि स्कुलहरूमा गएर मैले एक दुईवटा ट्रेनिङ पनि दिएको छु but it's actually it feels different किनकि अब अलिकति यो कुराहरू भनेको चाहिँ एकचोटि गएर एउटा ट्रेनिङ नै मात्रै हुँदैन मेडिटेसन गर मात्रै भनेर हुँदैन इट हेज टु बी एक्चुली बिल्ड फ्रम द बेस अप के बिकज किड्स डोन्ट एक्चुली लिसन टु वाट यु एक्चुली से होइन यस्तो गर उस्तो गर भने हेर्दैन नि त they actually Mm, pick up from like their environment, their what they're consuming, like the movies and things like that. Especially parents and teachers होइन त्यो भइहाल्यो अब त्यो एक्टिभली अरू मान्छेले गरेको देखाएको छैन भने I think it's going to be hard for kids to actually implement that into their lifestyle के किनकि अब तैँले गराएको चाहिँ म किन गर्ने भने जस्तो हुन्छ नि हामीलाई पनि त्यस्तो yeah. हुन्थ्यो नि त सानो हुँदाखेरि तपाईँहरूले गर्नु भएको छैन म चाहिँ किन गर्ने यस्तो भनेर होइन बिकज अब कस्तो हुन्छ नेपालमा त झन् होइन डु एज आई से नट एज आई डु भने जस्तो हुन्छ नि त मैले एउटा कुरा भन्छु तर म गर्ने कुरा अर्कै गर्छु भने जस्तो हुन्छ नि त तर तिमीले चाहिँ मैले भनेको कुरा चाहिँ सुन्नु पऱ्यो नट वाट आइम डुइङ होइन त्यो कुरा इट्स नट नन अफ ए कन्सर्न चुप लागेर बस भन्ने खालको छ नि त इन्भाइरोमेन्ट सो आई थिङ्क त्यो कुरा चाहिँ फिक्स गर्ने चाहिँ मेरो लाइक एउटा गोल छ भनौँ न लाइक त्यो Mm, जस्ट लाइक मेबी फिक्स द होल अब एउटा हुन्छ नि एउटा लाइक हुन्छ नि आई वुन्ट से गोल बट द्याट्स माई एउटा हुन्छ नि ड्रिम भनौँ न टु mhm. लाइक जस्ट हेल्प पिपल टु एक्चुली हिल देम सेल्फ्स अनि त्यो देखेपछि अब एउटा कम्युनिटी नै त्यस्तो भएको छ भने किड्स विल एड्याप्ट टु द्याट के No, that's a great point. I mean, kids like चाहिँ अलिकति अब उनीहरूको त्यति धेरै experience about life पनि भएको हुँदैन होइन अनि without that त्यो बुझ्ने कुरा पनि हुँदैन. So do you have any personal favorite reset mantra that you go by like every day? म चाहिँ जे कुरा पनि ह्यान्डल गर्न सक्छु भन्छु म चाहिँ है Mm, जस्तो कुरा केही गर्न सकेन भने आई अफकोर्स आई क्यान ह्यान्डल दिस यो कुरा चाहिँ सजिलै छ नि भनेर आई एक्चुली डिल्युड माइ सेल्फ इन्टु बिलिभिङ द्याट लाइक इन आई क्यान लाइक गेट थ्रु दिस हर्डल्स भने जस्तो गर्छु सो द्याट इज वान mm, अफ माई पर्सनल मन्त्र अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ लाइक दिस इज समथिङ द्याट आई लर्न फ्रम टोनी रबिन्स होइन आइम गिभिङ टु एक्चुली होइन यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इफ आई गेट इन्टु कन्फ्लिक्ट्स इफ आई गेट इन्टु लाइक हुन्छ नि places where I get triggered or something like that,
I just tell myself I just need to change the meaning. Meaning मात्रै change गर्नुपर्ने हो भनेर भन्छु कि. So Yeah. then it shifts my perspective after that. Oh, that's a beautiful reminder. Yes, it's like what things are neutral. It's just what meaning you give it to it. The Yeah. answer, the perception, right? The Yeah, yeah, perception yeah, shapes your reality. yeah, Oh, yeah, I love it. exactly. Yes, that was a beautiful reminder. Yeah, he's a genius. I mean, there's a lot I still want to talk about, like visualization and other stuffs, but this means you have to come back to our show next time. Yeah, sure. I But love to. before we wrap up, I have a few cosmic questions for you. I asked you say most of guestलाई at the end सोधिरहेको हुन्छु तीनटा questions छ. Like a little journey through your mind and universe, no right or wrong answer. First question, Aita. You ready? Okay. Yeah. So if your mind was a galaxy, what planet would you be living on right now? Earth. Earth. Yeah. Makes sense. Mother Earth, right? Yeah. Full of life. Full of life, yes. Question number 2. The universe just sent you a cosmic billboard. What message is written on it for you? Life is about self-discovery. Life is about self-discovery. That's beautiful. Third question. If you could place one thought, one belief, or a mantra in every human's subconscious tonight, like planting a star or seed in their mind, what would it be? It's just about patterns. Like everything that we do is out of habit, and it's like we have to change that pattern to get over it. Break the pattern, right? Break the pattern. Well, there's a book also that's called Break the Habit of Being Yourself by Oh Dr. Joe yeah, Dispenza. yeah. Yeah, I I love. haven't read that book. Have you? Yeah, I'm pretty sure I have. I read like probably all the books that I could find of Dr. Joe like way back in my journey. Yeah. That was rap. But then I also have a bonus question for you. What's the very first thing you do right after you wake up? This is the first thing that I do right after waking up. It's also mantra, but it's more like an engaging mantra. So you basically look at your hands, right? यो हातमा हेरेर चाहिँ माथि हेरेर कर आग्रे बस्दै लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती भनेको चाहिँ मिडल पार्टमा चाहिँ कर मध्ये सरस्वती भन्छ तल हेर्दाखेरि चाहिँ कर मूले तु गोविन्द प्रभात कर दर्शनम भनेर like you do this 3 times and then you like you rub your hands and you just like bless yourself भनेको मतलब like you're like basically like saluting your day and then that's how you starting your day. Like honoring your body, Yeah, yeah, self-love. yeah, exactly, Okay. exactly. I would want to know त्यसको meaning के हो? Like हुन्छ नि कतिको अब it sounds familiar. मैले सुनेको छु सायद त्यो अब Yeah. सानो हुँदा या back in home तर त्यसको meaning चाहिँ I would want to know. Yeah, Like, it's basically blessing the lords, but at the same time, like for me, like अब म त्यस्तो like कट्टर हिन्दू त्यस्तो होइन नि त. I see it more as an energy, like the energy that I'm trying to embody throughout the day. होइन जस्तो लक्ष्मीको भयो, अर्को सरस्वतीको भयो, अनि त्यसपछि अब गोविन्द भनेको कृष्ण भयो होइन. So यो तिनटा एनर्जीलाई चाहिँ like basically you're like हुन्छ नि like recharging yourself those three energy and by looking at your hands. yeah, no, I totally agree with you. मलाई पनि त्यस्तो specific म यही religion, I mean, of course हामी नेपाली, we're Hindu, I love our culture. तर म यही religion अनि म यति मात्रै गर्छु by law भनेर चाहिँ हुँदैन. I feel like I'm open to anything respectfully for all culture, religion. This was such a delightful conversation, Gaurav, and thank you so much for your time. Yeah, thank you so much for having me, and this was a wonderful conversation. And like just like जुन दुईजना साथी कुरा गरे जस्तै खालको नि conversation जस्तो feel भयो. Not any like didn't feel forced. So thank you for like facilitating that. And I really appreciate you like doing this work as well, like hosting different other healers, other like teachers. I've seen your podcast as well in the Instagram up on मैले हेरिरहेको थिएँ अरू क्लिप्सहरू पनि. So I think the work that you're doing is very valuable too, and thank you for making me a part of it. Oh, thank you. That means a lot. Thank you so much again. If something in this episode sparked something within you, I'd love it if you shared it with a friend or tag us on Instagram. And don't forget to follow the Reset Mantra on Apple, Spotify, or YouTube so you never miss a story that might just shift something in you. Thank you so much for listening, for choosing to reset and rise in your own beautiful way. I'm your host, Sabina, and I'll catch you next time.